Hola, gente, espero que estén bien. Hoy voy a traer este juego que es Half-Life 2, los squads, que es un modo que no entiendo mucho, creo que es muy específico. No sé si está en parte de la historia, creo que esto es como una historia aparte. No cacho nada, sé que es un juego que está en Steam y como ahora tengo la oportunidad voy a grabarlo y aprovechar de esto. Vamos a poner... vamos a ver los ajustes, que yo sé que mi computador puede. Pongámosle en normal. Bueno, ahora sí, ahora que tengo todos los ajustes recién hechos y se me cerró el juego, pero ya, se me cerró la grabación. Entonces ya vamos a empezar todo de nuevo, ya estamos listos. Estamos con las configuraciones que queremos y vamos a empezar a jugar nueva partida. Ah, los quads, no hay más no hay, ya, empezar una nueva. Empezamos. Por lo menos carga rápido. Así que vamos bien, vamos bien. Comentarios. Ahora modo comentarios activado. En Half-Life 2, los cuales se incluyen comentarios de audio de los miembros del equipo de desarrollo de Valve. Yo lo voy a activar. Ya, para reducir o detener el modo de comentario, apunta la mira en cualquier icono del globo y pulsa la tecla usar. Ok. Welcome to the Lost Coast. In this tour, we'll be talking about a new graphics technology we've been developing called High Dynamic Range, or HDR for short. We'll also be giving you some insight into the design and production challenges we faced during the construction of the Lost Coast. It appears that you either have HDR disabled, or your video hardware does not support HDR. You're still welcome to take a look around the level. First, a quick explanation of the commentary system. To listen to a commentary node, put your crosshair over the floating lambda symbol and press your use key. To stop a commentary node, put your crosshair over the rotating node and press the use key again. Some commentary nodes may take control of the game for the purpose of showing something to you. In these cases, simply pressing your use key again will stop the commentary. Sería, no tengo armas. Ah, sí tengo. Dijeron esto, muy bonito. Triste que una NASA sin cangrejos. ¿Por qué es como Doctor Green ahora? Ok. Sí que me está dando una paja escuchar. With conventional rendering, seen here on the left, if something on the screen is 20% reflective, like the wet sand, then the maximum reflective brightness can only be 20% of the maximum brightness of your monitor. HDR's more accurate simulation of light ensures that the sun's reflection on this wet sand appears as it would in the real world, which could potentially use 100% of the maximum monitor brightness. HDR uses bloom to simulate light that is beyond 100% of a monitor's maximum brightness. The process of building characters in Half-Life 2 taught us many things. By the end, we believed we'd figured out a more effective process for designing and constructing characters. This fisherman is the first character we built using that process. Design-wise, the fisherman was focused on showcasing HDR and the way light falls on human skin. The highlights on his forehead and nose are good examples of specularity on human skin. You can see how the wrinkles on his cheeks and around his eyes are an example of how we can use normal maps to add depth. Production-wise, the fisherman was built using a similar process to the rocks you saw on the beach. We modeled the 3D character at a very high detail, then extract much of the physical information and store it in the textures. Tú! Un momento, tú no eres... Claro, eres el científico ese, Fishman, ¿verdad? Obvio. Seguro que vienes a luchar contra la Alianza. No sé qué puede hacer un hombre solo, pero no hay otra razón para visitar Santa Olga en este momento. Tiene más Te llevaré a su texturas que base, el normal. o por lo menos hasta donde pueda.
Water presents us with a lot of rendering challenges. In fact, we have to render the scene 3 times. Once for the refraction of what's under the water, once for the reflection of everything above the water, and once from the player's view. You can see the reflection and refraction scenes in the 2 small windows on screen. In the refraction, we calculate per pixel how much water you're looking through to do a volumetric underwater fog to simulate particulate matter. For our full HDR solution, we had to go through the entire engine and modify every bit of code that calculated light and color. For example, these water reflection and refraction renderings had to be improved to support the full range of contrast values. Cualquier juego, sí. Bajar un poco su volumen. A ver, déjame que abra yo la verja. La verja. A ver, tengo la llave aquí, en algún lado. No, que se tira. Ay, ay, ay. Adelante, chaval. Destruye el cañón y no te entretengas. ¿Qué cañón? Me pregunto si podré matar a alguien con este arpón. Creo que es arpón. Hay algo aquí. Ah, nada. Ah, pues chico. Ah, cierto. Ya. Aquí voy a tratar de hacerlo el conche, su madre. Ah, pues. Deprisa, chaval, sube al camino. Tengo que hacer las misiones de Steam. Uy, ¿qué pasó con mi puntería? El Fortnite me tiene cagado. Lo escucho pero no lo veo. Muerto. No tengo nada. Estamos. Por si yo antes no puedo con este, vamos a matar. ¡Ah, coño! Ya estoy logrando el arma. La verdad que aquí no puedo apuntar. Ya. Epa. No. No tome todo. Voy a verme este comentario. Ah, parece que es para acá. Ya. ¿O no? Ah, sí que estoy medio perdido. Estoy disparando pero no sé de dónde. Pero que no le pega. Ah, ese de botiquín. Ya estamos. Ya, tú. The area you're currently entering is called the Cliffside Arena. We were particularly happy with the vertical cliffside in Half-Life 1, and regretted that we didn't iterate further on that concept in Half-Life 2. Vertical space allows us to force the player to deal with threats from above and below. We find that players focus their view on the direction they're travelling, so by using a cliffside and having the player ascend it, we ensure that the player will look up and be prepared for enemies. If the player's path was to move past the bottom of the cliffside, it would be unlikely he would notice soldiers rappelling down from above, and dying from unknown threats never feels fair and certainly isn't fun.
Ah, o sea que se ponen putos. Yo que tengo ganas de ir para allá. No sé qué haya. Puede que no haya nada. Ojalá que no haya nada. Que no... Detectado pérdida de sangre. Emergencia. Muerte inminente del usuario. ¿Qué hago ahora? Vamos a morir. ¿Por aquí o no? Sí, pero no. No, que me va a morir. Ah, ya me morí. ¿No? No sé qué pasó. Detectado fractura pequeña. No. Puta la wea. Me va a morir. Ok, ok. ¿Y este hoyito? Tengo escopeta. Bueno, la escopeta lo mata más rápido. Está el otro bueno. ¡Ah! Muerte inminente del usuario. Oh. Bueno, eso es lo que pasa por la costumbre de usar trucos. Así que nunca más. Uy. Ah, están bajando, están bajando. Coche su madre. Ya. Ah, ya, esa era esta la que quería ocupar. Coche tu madre, ven. Ahí está. Detectado pérdida de sangre. Bueno, entré. Otro tercero. Ah, conche su madre. Está como muy peligroso. Está bueno. Detectado pérdida de sangre. Puto culio. Está muy peligroso esta weá.
me llevan el crucificador de Combines. Así que a estos no les conviene involucrarse conmigo. Ok. No, cambio. Detectamos pérdida de sangre. Uy, no me acordaba cómo jugar. Está en peligro. Está camuflado. Adiós, popo. Me dejaron pero re mal. Giles culiao. ¿Y yo qué hago ahora? Voy a loco. ¿Dónde está la suya? No, no está aquí. Era... No, me la pasé. ¿Dónde era? Aquí. Ahí está, culiao. Puta la wea. Está muy peligroso esto. Voy a hacer la del valiente. Ahí está, aquí está. Bien. Nada más. Ya no quiero más. Quiero lugar donde me cubrirme. Escucho bueno. Yo me acuerdo de todo. One of the features of our HDR solution is dynamic tone mapping. The easiest way to think about dynamic tone mapping is that it's a method of simulating the way the human eye reacts to light. In the real world, you've probably walked into a dark room and noticed your eye adjusting to the darkness, letting you see better after some time. Or you've walked out into a bright day and been blinded by the sun, only to have your eye adjust and allow you to see normally. Your iris is adjusting itself in response to the amount of light hitting your eye. Dynamic tone mapping simulates this by automatically adjusting the exposure of the scene to mimic the behavior of your iris. You can see this as the view moves from the dark tunnel to the bright sun and back again. Here, you can see the way we calculate the amount of light hitting the player's eyes. We take a snapshot of the scene, measure the brightness levels, and then use that to adjust exposure.
We consider light at the center of the screen more important than at the edges, to better simulate the geometry of the eye. Qué oscuro. Bueno, aquí no da mucho efecto, pero sí he comprado eso en estos. En los mismos Half-Life antiguos. Tranquilo. Aquí hay más mensajes, no creo que me ataquen aquí, así que... ¿O me equivoqué? ¿No? Ah, se cerró la puerta. Oh, puta la weá, debe haber alcanzado. Ahora, ¿cómo paso? The courtyard in front of you is a space we call an arena. Arenas are built to hold the player for a period of time, and usually contain combat or some other challenge. They often have multiple entry points for enemies, along with a gate of some kind to prevent the player moving on, until the challenge has been completed. In this case, the arena is free of enemies until the player solves a puzzle and triggers an alarm. This is a method that allows the player to explore the arena and get a sense of its space before being forced to fight in it. It adds a sense of uneasiness to the player, who's expecting to be attacked now that they've reached the goal set for them at the start of the map. The break in the action here is also a crucial part of the level's pacing. It allows the player to recover and explore the world a little after being attacked on the way up the cliffside. Ahora sé lo que viene, no me gusta mucho seguir continuando. The source engine supports a wide variety of shaders. The refraction shader on the window here requires us to copy the scene to a texture, refract it, and then apply it to the window's surface. To fully support HDR, every shader in the engine needed to be updated. So this refraction shader was improved to support the full range of contrast. If you viewed the sun through this window, it would be refracted correctly. Y aquí afuera estamos viendo. Oye, no entré. Oye. Me recuerda a We wanted to transition from a bright, wide-open space into a tighter, closed one to showcase HDR's dynamic tone mapping. We also like to focus on contrasting elements in our settings, like ancient human architecture and futuristic combine technology. A monastery fit these requirements perfectly. Monasteries are generally isolated, unlit, and built ages ago. They provide a great backdrop for the contrasting combine technology. When we build fictional settings, we try to ground them by basing them off a real-world location. We use this location as a design constraint that forces a logical consistency behind the art choices. Oh, sí que todo. Me recuerda a mis tiempos de medalla de honor. Churches are great dramatic spaces. They're often lit naturally with extremes of darkness and brightness, which makes them a great showcase for HDR. Gothic churches are the sober monochromatic spaces that you've seen in almost every horror movie or game. Byzantine churches, on the other hand, are very colorful and have a large variety of materials. We wanted that color and material variety to show off our HDR reflections. A ver. Peligro, movimiento, todo se mueve, y te puede golpear y cortar. Cuidado con las manos y objetos que pueden ser una limpieza. Creo. Our games are filled with things we call gates, which are essentially just challenges that the player must overcome to drive the experience forward. We used a puzzle here since the player has been through combat and exploration recently. When we design challenges, we try to ensure that the player's goal and the action required by the player are both fun. It's not hard to create interesting goals for the player, like stopping this machine from shelling the nearby village, but the action required by the player to solve the challenge needs to be fun as well. So instead of something menial, such as hitting an off switch, the player gets to use physics to jam the gun's mechanism and cause it to break. Ok. ¿Y dónde está? ¿Dónde está?
¿Qué? Creo que eso es lo que tengo que hacer. A ver qué pasa. Ah, no. Sí. Ok. A ver, no. Había otro, ¿no? ¡Ah, puta la weá! ¡No! Sí, se ve otra. No hay más. Oh, los giles culiados ya están rompiendo las ventanas. ¿Sí? Pues sí, el billete va. Puta. Al fin. Adiós. Como la wea. Lo conseguiste, chaval. Oye, no. Acompáñame a Santa Olga. Celebraremos la victoria a lo grande. Espero que te gusten las sanguijuelas. ¿A dónde vas? When the art team started to think about a location that would demonstrate the power of HDR, a beach was one of the first choices we made. The visual relationship between the sky, the
eso fue todo. Como sea, espero que les haya gustado. Ojalá que le sigan poniendo más color porque quedó muy corto. Claro, morí varias veces, pero eso ya dejémoslo de lado. Y nos vemos en otra. Adiós.